Bible inasema when you sleep with a prostitute, you become one with a prostitute. Na hiyo concept ya union inakuanga wakati man anakuwa declared husband and wife. That is what we call the wedding. But the marriage happens when they commune, hiyo sexual intercourse. Ndio Jesus kwa Matthew anakuja anasema divorce si permitted unless kwa kesi infidelity, kwa sababu sasa umeabandon hii union, umeenda umekuwa joined with another. Controversy ya soul tie inakujanga kwa definition ya what is a soul, kwa sababu kuna spirit na kuna soul. Hiyo kitu walikuwa naongea kuhusu intuition, it's a component of the spirit. But soul inakuanga na logic, inakuanga na memory, na logic iko na will, na bado iko na seat of emotions. Bado kwa soul kuna senses, kuna sensory realm, touch, feel and all that. Bado kwa soul kuna memory, kuna subconscious, kuna conscious. So all this is the component of the soul. So wakati mse ana-engage sexually, anakuanga ame-engage emotionally, logically na will, anakuanga ame-engage memory na ame-engage the senses. So ideally unakuta kuna attachment enye iko beyond reason. That's why unaweza break up na mse na ako majuu, lakini uone picha yake Facebook na feel kuna kitu fulani tu happen, kwa sababu you are more connected. Sex is beyond kufungwa trao. Sex inakuanga spiritual, social, alafu physical. So inakuanga na concept ya soulish, alafu sasa of course ina end up kwa physical. So most of us ufikiria it's just physical. And that's why unakutanga kuna msee anaweza have sex atoke kwa hiyo bed akifeel empty. Ajui mbona na feel empty, kwa sababu emotional temperament yake ishakuwa distorted. Then kuna kuanga na transfers. Ushaisikia hadi mzee kana wife yake for long wanafanana. Kuna kuanga na transfer, kuna transactions will happen when people are having sex. That's why when you sleep with a prostitute you become one. So hiyo nature ya prostitute inaweza kufuata pia. And it is so serious that unaweza doze na mtu alikuwa depressed na kukuwa na transaction ya depression. That's why unakutanga sexually active people with multiple sexual partners wanakuanga na multiple personalities. Juu unaweza mkalia ukiwa Kinodhia, kesho mtu kwa Jemo. Kuna transfers ili happen. So that's something that women should actually consider. Even men. When dating, sana yes. Women, juu lazima ujue kama in future unataka kufanana na umse. It actually happens. Now wakati tunaongea sasa, anything that can be tied, it can also be broken. Okay. That's the reality. So whatever sasa watu ukuja wanaongea ni hizo relationship, connections and all that. All you need to understand, the original mechanism ya sex ilikuwa happen kwa confinement ya covenant. Na in every covenant kuna kuanga na blood inakuanga shed. That is why a lady alikama akiwa vajo you shed blood. That is to seal the covenant of marriage. So ideally, there are so many people who are not virgins. So unaweza imagine in their first sexual encounter kuna covenant ilikuwa sealed, knowingly or unknowingly, because these are principles. And so by the time someone anaanza kudeal na vitu kaizo, that's when unakutanga dame anaweza kuambia mi huu ndio boy alini break na hiyo memory iko fresh, na sometimes hiyo pain iko fresh, kwa sababu something greater than just having sex ilikuwa engaged in that moment. So ideally in those connections, that's when unakutanga kuna swingi ya kwa relationships na unachoka haraka, kwa sababu hauna patience ya kukaa kwa hiyo kitu na kuembrace msee na nini zenye ako nazo, kwa sababu there is so much at stake, so many networks, connections, emotional entanglement na soulish entanglement. So if as a man you have never met a virgin, you have never made a covenant of blood, so you are a virgin. Apana. Of course now the other side, of course men lose their virginity by, of course, the first encounter of sleeping. But naangalia tu kwa hiyo system ya God ameordain a virgin na virgin wakama me together so that it's sealed through that blood. So the whole process is initiated. And that's what ukiangalia right now marriages are not working. Juu sex ili lose the place. Sex is good, but iko na place ili ordainiwa ku happen. The same way there are many good things that need to happen. Na ukienda sasa uangalie for cultures that value sex and the purity of sex, and I'll mention it here, maybe it's Christianity values, but kuna liwe, sometimes we are not very strict, but ukienda kwa Islam, sometimes it's mandatory to be married as a virgin. You realize that there are less divorces in Islam compared to Christianity, okay, because of the place of sex. Okay.